Buonasera da Radio Regio, sono Savino Cicciolla e questa è la terza puntata dedicata a Sinead O Connor, una vocalist irlandese di cui abbiamo raccontato nelle precedenti puntate. Sinead è una cantante che coniuga sicuramente spiritualità e tradizione irlandese, ha una voce eccezionale, vellutata, sublime, che gli consente nel corso degli anni, dell'inizio degli anni 90, di creare una dimensione nella musica irlandese e nella sua personale. È un personaggio che, come abbiamo sempre raccontato nelle precedenti puntate, viene fuori da tutta una serie di situazioni di vita molto controverse, situazioni di infanzia segnate da violenza, da solitudine, da abusi e da un racconto che viene anche dalla tradizione irlandese dovuta alla dominazione inglese, che lei chiaramente tende ad evidenziare nei suoi testi. Siamo arrivati adesso nel 2000 e siamo al quinto disco di Sinead O Connor, Faith and Courage, Fede e Coraggio. L'idea musicale di fondo di questo Faith and Courage è quello di coniugare la tradizione irlandese e il reggae. Infatti Sinead parte con i primi dischi con una connotazione punk rock molto provocante, poi nel corso degli anni ha tutta un'evoluzione che la porta a creare una serie di situazioni musicali che vanno dal jazz anni 50 alla musica intimista e fino a questo Faith and Courage, dove c'è un racconto personale di anni vissuti pericolosamente, dove c'è una dimensione sempre molto personale, situazioni legate alla sua situazione familiare, quindi figli, mariti, divorzi, tutta una serie di situazioni che la portano a essere molto introspettiva e decisamente molto intimista. Allora, in questo Faith and Courage, in questo Fede e Coraggio, partiamo con il primo brano, Jealous.
Questa gelosia di fede e coraggio è l'inizio di questo disco che lei produce con dei grandi musicisti come Brian Eno, come Dave Stewart, degli Eurythmics, che la introducono in un concetto appunto musicale dove coniuga, come dicevamo, tradizione irlandese e reggae, che poi lei ripeterà nel tempo successivamente con un album culto sulla musica appunto reggae. Sinead è un personaggio scottante, intrattabile secondo tutto il suo entourage discografico. Lei ha litigato più o meno con tutti, anche con i suoi connazionali, gli U2, che ha accusato poi di gestire in modo mafioso la scena di Dublino. La sua filosofia è sempre stata quella di vivere contro, infatti la sua immagine, il suo capo rasato in stridente contrasto con la tenerezza dei suoi occhi di smeraldo, la delicatezza poi dei suoi lineamenti, ne è stato poi la più fedele icona. Si racconta poi che tagliarsi i capelli a zero fu il suo primo gesto di protesta contro le ingerenze dell'industria discografica, perché dice quello musicale è il peggior business con cui si possa avere a che fare. Ha boicottato nel tempo i Grammy Award nel 91, ha dichiarato nel tempo che MTV andava abolita perché la TV uccide l'arte e la poesia. E Sinead però sa essere anche molto generosa, molto altruista, ha donato alla Croce Rossa la sua casa da $750.000 sulle colline di Hollywood e ha partecipato poi a numerosi appuntamenti umanitari, destinando per esempio al popolo curdo il ricavato di un mini CD. Però il grande pubblico non le perdona le sue intemperanze, come appunto strappare l'immagine di Papa Giovanni Paolo II in un concerto dedicato a Bob Dylan. Quindi è stata boicottata nel tempo sia dall'industria discografica sia da molti dei suoi colleghi, però lei imperterrita ha continuato e in questo fede e coraggio si racconta con quest'altro brano, The Lamb's Book of Life. To me, especially as I have been so angry. But if you knew me, maybe you would understand me. Words can't express how sorry I am if I ever cause pain to anybody. I just hope that you can show compassion and love me enough to just please listen. Out of Ireland I didn't run, great hatred and little my heart, wreck me up and tear me all apart. To America I have come, I need to find a good preacher man who can show me how I can get my name back in the book of life of the land.
come if people just believe it can be done. 'Cause every prayer ever prayed is heard. Take power in the power of the word. Out of history we have come with great hatred and little room. It aims to break our hearts, wreck us up and tear us all apart. But if we listen to the Rasta man, he can show us how it can be done. To live in peace and live as one, get our names back in the book of life on the line. Out of history we have come with great hatred and little room. It aims to break our hearts, smash us up and tear us all apart. But if we listen to the Rasta woman, she can show us how it can be done. To live in peace and live as one, get our names back in the book of life on the line. Chi ama la musica, a prescindere dalle simpatie, non può non riconoscere l'influenza profonda della cantautrice irlandese su un'intera generazione di cantanti, a cominciare da Dolores O'Riordan dei Cranberries. Dolores, appunto, cantante che sappiamo bene morta recentemente, ma anche Sinead ha rischiato tantissimo in questi anni. Sembra una tradizione tutta irlandese questa, tormentata, particolare, dove ci sono vite sempre molto in bilico, sempre prese da situazioni anche esterne, dovuta nel suo caso a depressione, ma anche a abusi di psicofarmaci. Lei poi ha sempre avuto un forte riferimento sulla tradizione irlandese e su quello che è la storia del suo paese. Ricordiamo che in questi giorni, domani proprio, è il St. Patrick's Day, e allora vogliamo proprio andare su una musica di tradizione irlandese che lei nel 2002 onora con un disco che si chiama Sean Nos Nua, alla vecchia maniera, quindi alla vecchia maniera, le vecchie tradizionali canzoni irlandesi che sono fatte come sempre nello spirito di questo paese, nella storia di questo paese, di depressione, di fame, di carestie, di emigrazione. E in questo disco lei però con la sua voce vibrante, particolarissima, sublime, rende decisamente al meglio tutte queste canzoni, e lo facciamo ascoltare proprio con il primo brano, Peggy Gordon, questo traditional del 1800. Sit you down.
some lonesome valley where womankind could not be found, where the little birds sing on the branches, and every moment a different sound. A Peggy Gordon, you are my darling. Come sit you down upon my knee and tell to me the very reason why I am slighted so by thee. Peggy Gordon è la tradizione irlandese tipica delle canzoni d'amore. Sinead la interpreta con una capacità evocativa fortissima, sussurrata, e contornata da un bel gruppo che in tutti quanti i brani rievoca questa musica che poi ricordiamo come sia l'origine con l'emigrazione negli Stati Uniti di una commistione musicale che poi avrebbe portato alla musica contemporanea. Infatti tutte le canzoni che venivano dall'Irlanda, del folk irlandese, mischiate con la tradizione nera degli schiavi americani, ha poi creato tutto quello che è contemporaneo. Quindi ci sono sicuramente nella tradizione country americana molta musica irlandese, e successivamente nel blues altrettanto ci sono delle melodie di questo tipo. Peggy Gordon è la storia di una tipica di una canzone d'amore irlandese. Descrive la storia di questo protagonista, di questo marinaio, di questo nobiluomo di passaggio, un soldato, potrebbe essere qualsiasi cosa, che si dichiara alla giovane Peggy Gordon e descrive le sue sofferenze d'amore, perché lei sembra essere indifferente al suo corteggiamento e lui vorrebbe emigrare in una terra d'oltremare, come appunto nella classica tradizione di emigrazione in Irlanda, però ritirarsi anche in una valle solitaria per ascoltare solo il canto degli uccelli al fine di ritrovare un po' di tranquillità. Ed è quello che trasmette Sinead in questa bellissima canzone, che poi lei dice che anche se si trattava di una canzone normalmente cantata da un uomo, lei la prima volta che l'ascolta dalla voce di una donna, e quindi la canzone per lei prende l'aspetto di una storia d'amore a sfondo lesbico, un argomento tuttora deliberatamente ignorato, se non addirittura censurato in Irlanda. La stessa Sinead ha più volte dichiarato di essere lesbica, ma lei è abbastanza contraddittoria, controversa, ha avuto 4 matrimoni, 5 figli e tutta una serie di storie, ma questo fa parte del personaggio e quindi la prendiamo per quello che è. L'importante è la sua voce, straordinaria. E allora, un altro brano, sempre da questo Sean Nosnua, Lord Franklin.
We were homeward bound one night on the deep, swinging in my hammock, I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true, concerning Franklin and his gallant crew. With 100 seamen he sailed away to the frozen ocean in the month of May, to seek a passage around that pole where all poor sailors do sometimes go. Through cruel hardships they vainly strove, the ships on mountains of ice was drove. Only the Eskimo in his skin canoe was the only one that ever came through. In Baffin Bay where the whale fish blow, the fate of Franklin no man may know. The fate of Franklin no tongue can tell. And Lord Franklin among his seamen did dwell. And now my burden, it gives me pain. From my Lord Franklin might sail the main. 10,000 pounds I would freely give to know Lord Franklin and where he is. E questo era Lord Franklin, una canzone che era riferita a un personaggio storico, un esploratore del Polo Nord, che appunto nel 1800 incomincia a inaugurare questa nuova situazione di conoscenza del mondo. Lord Franklin è un personaggio conosciutissimo e tutta questa musica irlandese ha una tradizione ricchissima e ha una innata capacità di veicolare poi sensazioni, sentimenti della gente comune. Quindi il racconto della propria terra, dove in questo c'è un po' tutto, c'è la rabbia, c'è il dolore, la gioia e l'amore, che traspare poi in modo molto semplice da questa musica, con un significato anche catartico,
Per questo poi è una musica che risulta così universale e che permea tutta la cultura irlandese, un paese piccolissimo che ha subito la dominazione inglese, che ha avuto miseria ed emigrazione costantemente, eppure ha prodotto una cultura importantissima con tantissimi premi Nobel della letteratura, tantissimi poeti, musicisti, basta parlare degli ultimi 20-30 anni, veramente una produzione smisurata, c'è Sinead O Connor, ci sono gli U2 conosciutissimi, ma ci sono anche personaggi come Van Morrison e Shane MacGowan dei Pogues che raccontano tutta la storia irlandese con una capacità poetica e artistica notevolissima. Altro brano da Sean Nosnua, The Singing Bird, questo è un brano live. I've seen the lark so high at noon, heard his song up in the blue. I've heard the songbird pipe his notes, the thrush and the linnet too. But there's none of them can sing so sweet, my singing bird as yet. My singing bird as you. If I could lure my singing bird from his own cozy nest, if I could catch my singing bird, I would warm him on my breast. For there's none of them can sing so sweet, my singing bird as yet. Oh, 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 my singing bird as you. My singing bird as you.
The Singing Bird, l'uccello canterino, è quello che Sinead vede come una sorta di preghiera. Il Singing Bird, questo uccello che canta, è l'assoluto, è la divinità, la cui grandezza è infinita e al di sopra di tutto, è amore, pace e gioia. E lei dice anche che le canzoni tradizionali della sua terra, dell'Irlanda, sono quelle canzoni che narrano di eventi particolarmente dolorosi, sono addirittura tragici, e dice: ho quasi la sensazione che il testo di questi brani possa essere stato dettato al loro autore direttamente dal protagonista della storia, o meglio, dal suo fantasma. Quindi in fondo queste canzoni non fanno altro che tramandare anche nei secoli queste vicende molto tristi, come se gli spiriti ci chiedessero in questo modo di non essere dimenticati. Ed è questa la spiritualità irlandese, fatta di una dimensione parallela, di fate, di folletti e di fantasmi anche. Quindi lei avverte delle presenze in questi traditional, in queste canzoni, e ci si cala perfettamente. Ma racconta anche poi situazioni storiche, come nel prossimo brano, Paddy's Lament. Well, it's by the hush me boys, and that's to mind your noise, and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger stressed and in poverty distressed, so I thought I'd leave the Irish nation. Well, I sold me horse and cow, my little pig and sow, my father's farm of land. I then departed, and me sweetheart bid me gee. I'm afraid I'll never see, for I left her there that morning, broken hearted. Hey, boys, now take my advice. To America I'll have yous not be coming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Well, myself and 100 more to America sailed o'er, our fortunes to be making. We were thinking when we got to Yankee land, they put guns into our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln. Hey, boys, now take my advice. To America I'll have yous not be coming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. General Marr to us he said, if you get shot or lose your head, every mother's son of yous will get a pension. Well, in the war I lost me leg, and all I'm now's a wooden peg. By my soul, it is the truth. To you I mention. Hey, boys, now take my advice. To America I'll have yous not be
myself in luck if I get fed on Indian buck. And old Ireland is a country I delight in. To the devil I would say, Jack, curse America, for in truth I've had enough of their hard shiting. Hey, boys, now take my advice. To America I'll have his not be coming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. I wish I was at home. I wish I was at home. I wish I was at home in dear old Dublin. E questo lamento di Paddy's Lament, e Paddy è il nomignolo con cui venivano etichettati gli irlandesi. Questo Paddy è un emigrante irlandese che si trova a combattere nella guerra civile americana e rimane ucciso. E la voce del suo fantasma canta una delle più intense canzoni antimilitariste di tutti i tempi. Pensate, una canzone scritta più di 100 anni fa, ma perfetta anche per il secolo in cui viviamo, per l'anno in cui viviamo, per il momento che viviamo. Guerra sempre e comunque. E questo Paddy, che ha combattuto per Lincoln, quindi con i nordisti, si ritrova senza una gamba, senza la pensione di invalidità, e quindi racconta in questo brano, maledice l'America perché lo ha mandato a combattere senza aver rilasciato alcuna possibilità di scelta. Se ricordate, nel film di Martin Scorsese, The Gang of New York, c'è proprio la scena in cui arrivano le navi al porto di New York e gli emigranti irlandesi vengono subito arruolati per essere mandati in guerra. C'era la guerra di secessione e quindi gli irlandesi poi si ritrovavano a essere arruolati da entrambe le parti, quindi su due fronti, come poi accadde anche per gli italiani, per gli immigrati italiani. La maggior parte degli italiani che combatterono per l'Unione provenivano dal distretto di New York, mentre dalla parte dei confederati, quindi i sudisti, c'erano per lo più i resti dell'esercito borbonico. E la guerra è questa, e questo Paddy's Lament, questo lamento che Sinead interpreta così bene, rende l'idea di quello che, ripeto, viviamo anche in questo periodo. Altro brano della tradizione irlandese, The Morlock Show. Now, this song, along with Raglan Road and Concrete Jungle, is my favourite song in the whole wide world, and it's called The Morlock Shore. If you whack the old guitar up, as the actress said to the bishop. Your hills and dales and flowery vales that lie near the Morlock shore, your vines that blow by Borden's Grove, will I ever see more, where the primrose blows and the violet grows, where the trout and salmon play, with my line and hook, daylight I took to spend my youthful days. Last night I went to see my love and to hear what she might say, to see if she'd take pity on me, lest I might go away.
said I loved an Irish lad, and he was my only joy. And ever since I saw his face, I've loved that soldier boy. Perhaps your soldier lad is lost, sailing over the sea of Maine. Or perhaps he is gone with some other one. You may never see him again. Well, if my Irish lad is lost, he's the one I do adore. And 7 years I will wait for him by the banks of the Moorloch shore. Farewell to St. Clair's Castle Grand. Farewell to the foggy hill, where the linen webs lie bleached silk, and the body stream runs still. Near there I spend my youthful days, but alas, they are numbered, for cruelty has banished me far away from the Moorloch shore. The Moorloch Shore, le rive di Morlog. Questo è un brano che ha anche a che fare con la guerra e con l'amore. Racconta la delusione di un giovane irlandese che si vede rifiutato dalla donna desiderata e decide di abbandonare la sua terra, perché lei vuole aspettare invece il ritorno del suo primo amore, partito per la guerra. E lei per 7 anni lo attenderà lungo le rive del Moorloch Shore. E di fronte al deciso rifiuto di lei, l'innamorato preferisce lasciare i luoghi nativi, seppur tanto amati e raccontati in maniera poetica, come un esule, e quindi anche lui emigrerà. Per cui la storia d'Irlanda è questa alla fine. Questi sono i traditional che Sinead dice di aver interpretato perché li sentiva suoi e ha dovuto lottare per poterlo fare. Questo disco, Sean Nosnua, alla vecchia maniera, appunto, viene prodotto solo perché lei accetta un'etichetta indipendente e si affranca da un contratto discografico che invece la opprimeva e la obbligava a produrre in una maniera diversa, perché appunto la produzione discografica di questi tempi, fondamentalmente dagli anni 50 in poi,
è fondamentalmente un'operazione commerciale e quindi lei dice bisogna difendersi da questo, bisogna scendere a patti, a compromessi anche non guadagnando nulla, pur di trovare una dimensione poetica e tradizionale come questa, straordinaria e bellissima. Ultimo brano da questo Sean Nos Nua, My Leg and Love. Where lagging streams sing lullabies, their blows and lily fair, the twilight gleam is in her eyes. The night is on her hair, and like a lovesick she has my heart enthralled. Now life have I liberty. Whack it up, selector, for long is and often when the Beatles home has love they eat to sleep, I'll steal in her shielding and through the doorway creep there on the crickets singing stone. She makes the bomb word fire and sings in sweet and undertone. The song of heart's desire.
E non poteva finire che con un'altra storia d'amore in questo caso, questo My Lagan Love, il mio amore del Lagan, un fiume, è la storia di un innamorato del suo Lily Fair, cioè il suo bel giglio dai capelli neri e dagli occhi nocciola, che vive lungo le rive di questo fiume. L'uomo sbircia dal buco della serratura la vita della donna, che vive da sola con il padre, barcaiolo, e nella quarta strofa finalmente anche lei ricambia il suo amore. E queste parole unite alla melodia molto intensa sono espressione di un amore totalizzante che rende l'uomo schiavo, perché dice Sinead, love is lord of all, l'amore è il dio di tutto. E poi aggiunge, questo album è in modo speciale, è stato per me molto importante perché proprio dal punto di vista spirituale Sinead sappiamo come ha mutato nel tempo la sua spiritualità facendo queste battaglie contro e per la Chiesa, cambiando poi in diverse situazioni, diventando anche Suor Bernadette e poi spogliandosi diventando musulmana, quindi la sua spiritualità è sempre stata molto intensa e molto controversa. E lei dice, ho quasi la sensazione con questo Sean Nos Nua, questo album di canzoni tradizionali irlandesi, di aver riscoperto una mia vecchia pelle, oltre ad aver imparato molto, e alla luce di questa esperienza consiglia a qualsiasi cantante di andare a studiare e a riscoprire la musica tradizionale della propria terra. Quindi questa occasione di crescita dal punto di vista spirituale diciamo che la soddisfa al punto tale che non si interessa neanche di dover vendere più di tanto, anche se il disco comunque vende abbastanza bene, pur trattandosi comunque di un qualcosa lontano dalla sua musicalità. E questo fa capire come Sinead sia un personaggio puro, assolutamente puro, dà una voce veramente sublime, non saprei come altro definirla, può stupirci sempre e lo farà anche nelle prossime puntate dove racconteremo altre sperimentazioni, andrà sul reggae, andrà su altre cose. E quindi avremo modo di ascoltarla anche il prossimo mercoledì. Ricordo a tutti che una puntata di questa sera va in onda domani alle 10:30, sempre su questa Radio Reggio. Grazie e buona serata.